Okay, good morning everyone. Let's start with our next. Sorry, let's start with our next numerical and today's lecture. The same numerical has been asked to you in the previous end semester example. End semester exam. Okay, this is the same numerical which have been asked in the end semester exam of 2019. Okay, so let's start with the example. ओके आता हे आपलं शेवटचं एक्झाम्पल असणार आहे इन द ऑन द डेटा एस्टिमेट ओके आय थिंक तुम्हाला आतापर्यंत सर्व समजायला हवं की आपण लॉंग व शॉर्ट वर कसे घेतो आणि लाईन मेथड कशी करतो ओके सो दिस विल बी द लास्ट एक्झाम्पल ऑन द डेटा एस्टिमेट सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ द long wall short wall method okay there are today three rooms are there okay you have to calculate and the front veranda is there as well as the back veranda is there okay as in the earlier example okay this particular main walls are of the point 30 and whereas all the secondary walls are of the 0.2 meter okay so again classifying the particular structure in the two separate walls okay or two separate structure that is the first will be your मेन वॉल ओके जी काही तुमची मेन वॉल असेल त्याचे जे काही स्ट्रक्चर असेल दॅट इज रूम 1 रूम 2 रूम 2 अँड द calculation for the front veranda and back veranda will be done separately okay so first drawing the center line of the main wall okay मी तुम्हाला सांगितलं कधीही आधी सर्वात पहिले सेंटर लाईन प्लॅन ड्रॉ करत चला ओके आता इथं वॉल वरतीच मी ड्रॉ केला आहे तुम्ही जेव्हा पर्टिक्युलर एक्झाम्पल सॉल्व करणार सो ऑलवेज स्टार्ट विथ द center line method okay always draw the center line plan of that particular center line plan of that particular developed plan okay so now drawing the particular center line plan of the building uh, okay now आपल्याला long wall short wall करायचा आहे so tell me the how many long walls will be there and how many short walls will be there okay तुम्हाला न्यूमेरिकल दिलं आहे तुम्हाला आता अंडरस्टँडिंग व्हायला हवं इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट की एकदा तुम्ही न्यूमेरिकल बघितलं की तेव्हा तुम्हाला समजायला हवं की विच वन शुड बी द लॉंग वॉल अँड विच वन शुड बी द शॉर्ट वॉल ओके व्हाट्सएप पे भी आ गया होगा वो बच्चे से का फोटो है हाँ So, considering again all horizontal walls as the long walls and vertical walls as the short wall, okay. General rule जो आहे आपला तोच तुम्हाला मेन एक्झाम्पल मध्ये अप्लाय करायचा आहे ओके जे काही तुम्हाला हॉरिझॉन्टल वॉल असतील दॅट विल बी युअर लॉंग वॉल्स अँड वॉट एव्हर युअर vertical walls will be there with the short wall. So, number of long walls and number of short walls सांगा मला. Okay, two short walls. Remember, the short wall will be classified depending upon the okay two long walls, two short walls. Okay, so first the long walls will be okay all the horizontal walls. Okay, so this one will be your first long wall. This one will be your long wall one. Okay, both of will be long wall one, and this both will be the long wall two. Once they both of them have the same dimension. Okay, याला एक long wall consider केली. Okay, या दोन object ला horizontal walls and the this particular two horizontal wall will be the long walls. Now how many short walls will be there? Long wall मी तुम्हाला सांगितलं short walls किती असतील सांगा. Two short walls, one short walls. Okay. Remember that if you are implying the particular formula where the length of the long wall equals to center line length plus width of the item,
and the length of the short wall equals to center line length minus width of the item. Okay, सर्वीकडे जर हेच calculation करणार असणार, that particular formula only applies when the short wall is between the two long walls. Okay, now this particular first wall is easy wall आहे तुमची. This is between the two long walls. Okay, therefore this will be your again short wall one. Again this. Okay, this wall is between the two long walls. Therefore, this will be your long wall one. Again, this particular wall is again between the two long walls. Therefore, it will be the long again short wall one. And both of these dimension are same. Therefore, both of these will be the SW1. Similarly, this particular wall is again between the two long walls. Therefore, it will be again a short wall. And दोघांची याची this particular long wall as well as this particular short wall, sorry, this particular short wall, all of them have the same dimension. Therefore, all of them will be the SW1. Whereas for this particular whole long wall, okay, आता याच्यामध्ये जर तुम्हाला फॉर्म्युला अप्लाय करायचा असेल की center to center line, sorry, length of the long short wall equals to center to center line distance minus the width of the item. In that case, you have to deduct this particular whole ही जी काही पर्टिक्युलर होल आहे तिला वेगवेगळ्या सेपरेट फॉर्म मध्ये आपल्याला डिवाइड करावी लागेल जर तुम्ही दोस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला अप्लाय करणार असणार तर. फर्स्ट विल बी दिस पर्टिक्युलर सेक्शन, सेकंड विल बी दिस पर्टिक्युलर सेक्शन, and third will be this particular section. Okay, if you are using this particular formula, okay, length of the short wall equals to center line length minus width of the item, असं जर केलं तर तुम्हाला पर्टिक्युलर तिन्ही ही जी काही वॉल आहे तीन याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट करावी लागेल. ओके, or you can modify that particular formula and calculate this particular याचं वॉलचं लेंथ कॅल्क्युलेट करताना तुम्ही पर्टिक्युलर फॉर्म्युला मॉडिफाय करू शकता. ओके, so always remember this particular long wall or short wall formula is only applicable when the short wall is considered between the two long walls. Okay, in this particular case this particular vertical wall is not between just फक्त या दोन लॉंग वॉल मध्ये नाही तर त्याच्यामध्ये अदर लॉंग वॉल सुद्धा आहे. Okay, therefore this formula becomes invalid. Okay, so you have to modify that particular formula by subtracting the width of this particular two walls also. Okay, एक जस्ट सांगायचं तुम्हाला. ओके, फायनल मध्ये तुम्हाला वायवा मध्ये मॅक्झिमम विचारण्यात येते. इन दिस केस असा जर फॉर्म्युला असला तर जेव्हा तुम्ही हा पर्टिक्युलर फॉर्म्युला देवा तेव्हा जे काही आहे तीन लॉंग वॉल मध्ये, सॉरी, तीन शॉर्ट वॉल मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचं पर्टिक्युलर wall. Okay, do not consider this as a one, this particular wall as a one short wall and this whole particular vertical wall as a second short wall. Rather, distribute this particular whole short wall in the three sections. Okay, remember that if you are saying this particular formula. Okay, so oral मध्ये मॅक्झिमम लक्षात ठेवा तुम्हाला असं गडबड करण्यात येते. ऍज अ कॅल्क्युलेशन करणार असेल तर कॅल्क्युलेशन मध्ये तुम्हाला मग त्याच्यानुसार कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. ओके, सो for the main wall, so for main wall, the long wall will be this particular LW1, LW1, then LW2, LW2, then short walls will be short wall 1, short wall 2, and short wall 3. Okay, आता याचे जे काही प्रत्येकाचे डायमेन्शन जे होते हाईट ही सुद्धा 3.7 ची, ही सुद्धा 3.7 आणि दिस विल ऑल्सो 3.7. therefore we have taken all, जर त्यांचे डायमेन्शन जर सेम असेल तर सर्वांना आपण एकच लॉंग वॉल कन्सिडर, सॉरी, शॉर्ट वॉल किंवा लॉंग वॉल कन्सिडर करतो. And for this particular another wall, it will be the short wall second. So okay, so the long wall one will be there, long wall second will be there, SW1 will be there, and short wall second will be there. This is for the main walls. Now for the secondary walls. नो अगेन आपण प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये जसं केलं होतं सिमिलरली याच्यामध्ये फ्रंट वरांडा कन्सिडर करायचा आणि बॅक वरांडा कन्सिडर करायचा. ओके, फॉर फ्रंट वरांडा again this will be your horizontal wall will be the long wall and vertical wall with the short wall. Again for the back veranda, horizontal wall with the long wall and vertical wall with the short wall. Now for the front veranda and back veranda ची जी काही short wall असेल त्याची लेंथ अगेन सेम असेल cause both of the veranda is of the 1.5 and 1.5 meter. Therefore this particular
length of the short wall will be similar. Therefore, considering this as a long wall 1, ही wall तुमची long wall 1, this तुमची long wall long wall 3 and long wall 4, and then short wall 3 and short wall 3. Okay, so total number of walls will be there: LW1, LW2, SW1, SW2. हे झालं main walls. त्यानंतर LW3, LW4 and SW3. Okay. All horizontal walls as a long walls, all vertical walls as a short walls. Okay. सो सर्वांना समजलं आहे. ओके, बाकी पुढचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला इझी आहे. ओके, आपलं झालेलं आहे, त्यामुळे ते कॅल्क्युलेशन तुम्हाला प्रॉब्लेम नाहीये ना. बट फक्त लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल कसे कन्सिडर करायचे हे लक्षात घ्या. फायनल मध्ये तुमचं चुकणार नाही, कारण जरी तुम्हाला सेंटर लाईन येत असली तरी सुद्धा फायनल मध्ये डायरेक्ट मेथड ते मेन्शन करू शकतात की सॉल्व बाय द लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड. सो रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर हाऊ वी आर गोइंग टू classify this particular walls. Okay. So let's calculate the center to center line length for the long walls and short walls. So first long wall 1. Now again for the long wall 1, the center to center line distance will be half of this particular wall plus half of this particular wall plus uh, sorry, length of this particular room plus width of this wall, plus length of this particular room plus half width of the room wall. So 0.15, 0.15. Okay, 7.15 plus 3.7 plus 0.3 plus 3 plus 0.15. Okay, the long wall 1 will be 0.15 plus 3.7 plus 0.3 plus 3 plus 0.15. Okay, similarly long wall second will be the 0.15 plus 3.7 plus 0.15. Okay, the long wall length will be 7.3 meter. Okay, similarly calculating the short wall length. Okay, again for the short wall 1, the length will be center to center 0.15 plus 3.7 plus 0.15 SW1. Okay, SW2. Now for calculating SW2, sorry, calculating SW2 top पासून सुरुवात करू. First 0.15 for this particular wall. Okay, 0.15. Then length of this particular wall, that sorry, width of this particular wall, that is 3.7 plus 0.3 for this particular wall. Then again plus 1.5 meter width of this particular veranda plus 0.15 to this particular wall. Okay, that will give us the total quantity as a okay, 0.15 plus 3.7 plus 0.3 plus 1.5 plus 0.15. If SW2 is 4 meter, right? SW1 is again 4 meter. SW sorry, LW2 is 4 meter. SW1 is 4 meter, and short wall second is 5.8 meter. Okay. एक असं कॅल्क्युलेट केलं लक्षात घ्या. आपल्याला सेंटर टू सेंटर लाईन डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. 0.15 प्लस हाईट ऑफ द रूम, दॅट इज 3.7 प्लस 0.3 प्लस 1.5 प्लस 0.15. ओके. Okay, you can also solve this particular numerical by considering vertical walls as a long walls and horizontal walls as a short wall. In that case, this particular हे जे काही walls असतील तुमचे, this will be your long wall 1, and this will be your again long wall 1.
This will be your long wall second, and all of this particular walls, a one, two, sorry, all of this your particular walls become the short walls. Okay. हे जर तुम्हाला इझी पडत असेल तर दॅट विल बी ऑल्सो युअर चॉईस. ओके. त्यात सुद्धा तुमचे तेवढेच लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल होतील. देर इज नो डिफरन्स बिटवीन बोथ ऑफ द कॅल्क्युलेशन. ओके. तिथे सुद्धा दोन लॉंग वॉल्स आणि दोन शॉर्ट वॉल्स सुद्धा सेम आहे तुमचं, दोन लॉंग वॉल्स आणि दोन शॉर्ट वॉल्स. Remember that there is no difference in the final quantity, whether you take horizontal walls as the long walls and vertical walls as the short wall, or the vice versa. Okay, but try to understand the concept behind them. Okay, if you do not consider the, if you do not know the concept behind them, then it becomes okay. So next is the long wall third. Okay, similarly, long for the long wall third, that is the front veranda long wall. Starting happen from this particular face of the wall to the out distance of this particular wall. Okay, एवढं calculate केलं, that is 3.7. We know the width of this particular room is 3.7 plus 0.3, that will give us this particular distance. So 3.7 plus 0.3, then deducting the point, this is the 0.2 wall, therefore deducting the half of this particular 0.2 wall and adding the half of this particular 0.3 wall. Okay, that will give us the long wall third distance. Okay. कॅल्क्युलेशन सुद्धा लर्न करत चला. ओके, इथे मी डायरेक्ट तुम्हाला कॅल्क्युलेशन दिलं असल्यामुळे आपण कसं केलं कॅल्क्युलेशन, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द फायनल आन्सर. ओके. So are 3.7, this is was the particular room dimension. Okay. We have to we first calculated the out distance, that is into out this particular distance, that is 3.7 plus 0.3. Then for calculating the center line distance, we deducted the 0.1 for this particular wall, that is half of the 0.2, and added 0.15 for this particular wall, that is half of the 0.3. Okay, that will give us the long wall 3 distance as a length of the long center line length of the long wall 3 as a 4.05 meter. Okay. Similarly for the long wall 4, okay, long wall 3 to 4.05 वाली long wall 4. Okay. अगेन जेव्हा केव्हा तुम्हाला सेंट्रल लाईन काढायची असेल तेव्हा पूर्ण डिस्टन्स काढून घेत चला. ओके. अगेन कॅल्क्युलेटिंग दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम दिस आउट फेस ऑफ द वॉल टू दिस पर्टिक्युलर इन फेस ऑफ द वॉल, then we will deduct the 0.10 for this particular wall and add 0.15 for this particular wall. Okay, now we know that this particular distance. Okay, we already know this, or we can calculate this particular distance. Okay, that is 3.7 plus 0.15, sorry, 3.7, sorry, 0.3 plus 3.7 plus 0.3 plus 3 meters. This, that will give us this particular distance. Now we have to calculate this distance. So adding the sorry, deducting the 1.2 from that particular calculation. Okay. So 0.3 plus 3.7 plus 0.3 plus 3. This is the this is the particular distance. Okay, into our distance, deducting the 1.2, so that we will get this particular distance. Okay, and now from this particular distance, deducting the this particular point uh, 2 by sorry 0.2 by, that is half of the 0.2 meter, that is 0.1 meter, and adding the half of the 0.3 meter, that is 0.15 meter, that will give us the length of the long wall 4. Okay, सर आधी स्टार्टिंगला आउट आउट डिस्टन्स काढलं, त्यानंतर आपल्याला दिलेलं आहे की दिस इज द, हे जी काही विड्थ आहे दॅट इज 1.2 मीटर. ओके, 0.12 meter, this is distance, therefore deducting that particular 0.2, then again deducting point half of the 0.2, that is 0.1 for this particular wall, and adding the 0.3 by 2 for this particular other half. Okay, that will give us the total long wall length as a
center to center line long wall length, that is 6.15 meter. Okay, 6.15 meter. आणि शॉर्ट वॉल काही नाही, तुमचं शॉर्ट वॉल विल बी द अगेन 1.5 plus 0.1 plus 0.15. Okay, this is same. 0.5 plus 0.1 plus 0.5. SW3 is 1.75 meter. Okay. Okay, let's start with our example then. Long wall, आता आधीच सेंटर लाईनच्या आधी तुम्ही मेन्शन करत चला. ओके, लॉंग वॉल कन्सिडरिंग ऑल द शॉर्ट वॉल ऍज वन सेंटर लाईन प्लॅन मी सांगितलं तुम्हाला ड्रॉ करायचं, त्याच्यावरती लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल शो करत चला. नंबर ऑफ लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल सुद्धा लिहत चला. नंबर लॉंग वॉल 1 is 2, number of long wall second is 2, number of short wall 1 is 3, number of short wall second is 2, number of long wall 1 is 1, number of long wall 4 is 1, and number of short wall 3 is 2. Okay, so calculating the first earthwork in foundation. So 4.0 for 6.1, 7.75, 5.8, 4, 4, 7.3. Okay, okay, let's start with our example then. Earthwork in foundation. Again, for the main walls, the long wall formula is center to center line distance plus width of the item. That is, width of the item is 0.9. Okay. The excavation, the width of the item is 0.9 and height will be the 0.2 plus 0.6 plus 0.1. That will be again 0.9. So considering width of the item as 0.9 and height of the item as again 0.9. Width is 0.9, height is 0.9. So long wall length will be center to center line distance plus width of the item, again center to center line distance plus width of the item for long wall second. For short wall, it will be center to center line distance minus width of the item. Okay, this will be for up to short wall 1. Now for the short wall second, center to this center to center center to center line distance is known to us. Okay, so again deducting the width of the item, half width of the item for this particular wall and for this particular wall. Okay, short wall चा आपला फॉर्म्युलाच आहे. How we calculate the length of the particular short wall? इथे आपण कशी calculate केली? Center to center line distance minus half width of the item for this item and half width of the item for this particular wall. So for this particular wall and this particular wall, deducting half of the 0.9, that is 0.45 and 0.45. Whereas for this whole particular wall, आता ही in between असल्यामुळे ह्या दोन्ही wall साठी deducting the whole width of the item. So that will be 0.9 and 0.9. So deduction will be first total center line length minus half of the 0.9 minus 0.9 minus 0.9 minus half of the 0.9. Okay, that will give us the next center line length for the earthwork and foundation for the short wall second. For short wall second, center to center line distance होती तुमची 5.8 minus 0.45 minus 0.9 minus 0.9 minus 0.45. Okay, remember how we calculate this particular distance. Okay, आपण कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करतो आहे, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द फायनल कॅल्क्युलेशन. ओके, तर क्वांटिटी तुमची महत्वाची नाही, आपण कसं कॅल्क्युलेशन केलं दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ओके, मला ही सेंटर टू सेंटर लाईन डिस्टन्स माहिती होतं. ऍज वी नो फॉर द शॉर्ट वॉल वी डिडक्ट द हाफ विड्थ ऑफ द आयटम फॉर द एंड वॉल, त्यामुळे याच्या विड्थ साठी हाफ मायनस केलं, यासाठी हाफ मायनस केलं. अँड फॉर दिस पर्टिक्युलर बिटवीन हे जे काही वॉल आहे ते इन बिटवीन असल्यामुळे त्याच्यासाठी आपण डायरेक्ट फुल लेंथ फुल विड्थ मायनस केली. So 0.45, 0.45, then 0.9 and 0.9.
Okay, so the short wall length will be 5.8 minus 0.45 minus 0.9 minus 0.9 and minus 0.45. Okay, और हे जर तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्हाला डायरेक्ट याला वेगवेगळी सेंटर लाईन लेग कन्सिडर करायची आहे, त्याच्यातून डायरेक्ट मायनस विड्थ ऑफ द आयटम मायनस करत चालायचं. ओके, instead of just cutting the width of the item we are written the other also. So calculate the length of the long wall LW1 LW2 SW1 SW2 and also the quantity of the earthwork in foundation for all of this different walls. अंडरस्टँड पण करत चला ओके कसे व्हॅल्यू आपण काढतो आहे दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. So length of the long walls and length of the short wall 8.2 8.2 4.9 3.1 and again 3.1. Okay, quantities सुद्धा कॅल्क्युलेट केले आहेत तुम्ही. 13.284 7.938. Okay, 7.533 and 2.511. Okay, okay, बरोबर. So next earthwork in foundation for the veranda walls. Okay, the front veranda walls and the back veranda walls, that is LW1 LW4 and SW3. Okay, so again for LW3 the formula will be center to center line distance, that is 4.05. अगेन आपण प्रिव्हियस त्याच्यामध्ये जसं कॅल्क्युलेशन केलं होतं. ओके, 4 point center to center line distance minus half of the item cost, this has been already considered in the main wall, plus half width of this particular item, कारण इथं आपल्याला अजून बाकी आहे कॅल्क्युलेशन. ओके, फॉर द लॉंग वॉलचा आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेशन केला असल्यामुळे फॉर दिस पर्टिक्युलर वॉल deducting the half width of the item, whereas adding this particular half width कारण इथं आपलं झालेलं अजून कॅल्क्युलेशन झालेलं नाही. Okay, so length of the LW3 will be 4.05 minus half width of the item, that is 0.9 divided by 2, that is 0.45, plus half width of the item for the second 0.2 wall, that is 0.6 divided by 2, that is 0.3. Okay, similarly for the long wall 4, and for the short wall third, again for the short wall deducting the point half of the width of the item for the main wall, that is 0.9 by 2, and for the other end again deducting the half of the width of the item for the secondary wall or 0.21, that is 0.6 by 2. So deducting 0.45 for this particular end and 0.3 for this particular end. Okay, so long wall 3 will be 4.05 minus 0.9 by 2 plus 0.6 by 2. Long wall fourth will be 6.15, that is center to center line distance, minus एक जो particular एक corner होता for that particular corner deducting the main wall सोबत जो काही joint होता deducting the point 9 by half of the point 9 by 2.9, and for this particular other joint adding the 0.6 by 2. Okay,
For short wall, again for short wall 3, deducting the main walls are 0.9 by 2 and secondary walls are 0.6 by 2. Okay. Calculate the length of the LW3 and LW4 and SW4. Okay. फक्त calculation नको करत चला, understand पण करत चला. Okay. I think fourth example आहे, so I think it's more than sufficient for you to learn all of these things. Okay, so length is 3.9 for LW3 and the LW4 the length is 6 meter and for SW3 the length is 1 meter. Okay, calculate the quantities. Okay, so the quantity has 0.9 to 9828 1.512 0.504 quantities. Yes, 4 point. Okay, एक quantity चुकीची आहे तुमची. The total quantity is 34.2648. Okay, याच्यामध्ये सांगा मला. Okay, 4.2648. Okay, next. Okay, the final quantity is 34.2648. Okay, so the final quantity is 34.2648. Okay, सर्वांचे बरोबर आले असेल. नाउ नेक्स्ट, पीसीसी ची क्वांटिटी सेम असेल तुमची, त्यामुळे मी तिथे कॅल्क्युलेशन करत नाही. पीसीसी आपण करेल आहे. नेक्स्ट आपण करू युसीआर मेसनरी. ओके,
Now for the calculation of the UCR measure in the main wall, there will be no problem. Okay, there is no problem there. Okay, but in case of the secondary wall, UCR for the secondary walls, we have to check for the levels of the same sorry, level of the particular item of work which coincide with the level of this particular UCR of the secondary work. Okay, so as far as the level is considered for this particular length, the sorry, uh, for this particular height, the secondary UCR measure in the secondary wall coincide with the point 0.7 UCR measure of the main wall, whereas for this above for this particular above height, the particular point 0.4 wall coincide with the level or the coincide the particular level of this particular coincide with the point 0.5 5 meter width of the UCR masonry of the main wall. So while calculating, we have to consider the ही जो काही पर्टिक्युलर तुमचा सॉरी हा जो काही पर्टिक्युलर युसीआर मेसन आहे याला आपल्याला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करावं लागेल. फर्स्ट विल बी द अप टू द 0.7 मीटर and means which coincide with the zero point 0.7 meter width of the main wall UCR and another which coincide with the zero point 0.5 meter UCR of the main wall. ओके, अजून इथं जर समजा तुमचं अजून चौथी काहीतरी स्टेप असती तर जेवढ्या हा जो काही पर्टिक्युलर टोटल हाईट आहे जेवढ्या युसीआर मेसरी सोबत कोइन्साइड होईल किंवा वॉल सोबत कोइन्साइड होईल, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द quantity of the each item of the each for the each height separately for the secondary wall. Okay, so first calculating the UCR masonry for the main walls. Okay, that is UCR masonry for the 0.7 width and UCR masonry for the 0.5 width. Okay, step 1, step 2, or UCR masonry in the foundation and UCR masonry in the plinth. Okay, for that first for the UCR masonry in the foundation, the width is 0.7, height is 0.6. For UCR masonry in plinth, the width is 0.5 and the height is 0.1 plus 0.6, that is 0.7. Okay. So UCR masonry long wall 1 will be 7.3, that is center to center length distance, plus 0.7, that is the width of this particular UCR masonry. Similarly, long wall 2 will be again 4 plus 0.7. Short wall 1 will be the again 4 minus 0.7. Now for the short wall second, again for the short wall second, we are going to deduct the half for the end walls. Okay, half width of the item for the end walls and full width of the item for the center walls. Okay, the मध्ये walls होते, okay, half width of the item for the end walls and the full width of the item for the all of the in between walls. Okay. So half width of that item, that is 0.7 by 2, 0.7 by 2, and then 0.7 and 0.7. Okay. So point 3, 0.7, 0.7. Similarly, UCR in plane, again for the UCR in plane, width is 0.5. So long wall 1 will be the center to center line distance plus point half sorry, width of the item. Long wall second will be again for center to center distance plus width of the item. Again short wall 1 will be the center to center line distance minus width of the item. Again for the short wall 2, for the end walls we are going to deduct the half width of the item, or for the in between the long walls we are going to deduct the full width of the item, that is 0.5, 0.5. Okay, so calculate the length as well as the quantity. Understand how we have done the calculation for the each long wall and each short wall.
So the yes, the length of the for the foundation, the lengths are 8 meter, 4.7 meter, 3.3 meter, and 3.7 meter. For the UCR in plain, the length are 7.8 meter, 4.5 meter, 3.5 meter, and 4.3 meter. Okay, मी आधी पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे, as you go upside, okay, the length will be the long wall length will be decreased. Okay, the use foundation in the UCR foundation the length was 8 meter, whereas UCR plane is a decrease to the 7.8 meter. Whereas for the short wall one, it was 3.3 meter for the foundation, and it will be again increased for the increase by 3 point. It will be increased and it will become 3.5 for the UCR in plane. Okay, so एक जनरल रूल लक्षात ठेवा, जसं तुमचं वर जात जाता तुम्ही तसं तुमची लॉंग वॉलची लेंथ डिडक्ट कमी होत जाईल, विल बी डिक्रीज, वेअर एज फॉर द शॉर्ट वॉल लेंथ इट विल बी इनक्रीज. ओके. Calculate the quantity of the UCR foundation in LW1, LW, okay, UCR foundation and UCR in clean. Okay, 6.7 to 3.948, 4.158, 1.1554. Okay, 6.7 to 3.948, yes, 4.158 and 1.554. Okay, then 5.46, 3.15, yes, 3.675 and 1 point. Okay, all of the correct. So calculate the total quantity is the cross verify करा. Yes, 13, 16.13.7, 16.38. Okay. Now for the calculation of the, now calculating the Eucerin foundation and plinth for the veranda walls. Okay, front veranda and back veranda. Okay, for first step one, we are going to consider the height of up to the point 2 meter. Okay, now, okay, as I said, this particular
Okay, based on the coincidence with the main wall, okay, with the UCR main wall, we are going to deduct, we are going to distribute this particular two wall into different UCR masonry. Okay, this will be your second step, and the bottom will be your first step. Okay, so for the first step, the height will be total height तुम्हाला माहिती आहे 0.9. Okay, as well as you know this particular height as a 0.7. So this particular whole height will be, sorry. So this particular height will be zero point 0.3. From that particular 0.3, deduct this particular 0.1. Okay. तुम्हाला ही height माहिती आहे 0.7. Sorry, 0.6. This particular height is known to you, and this particular whole height is known to you. That is 0.9. Okay. That is 0.9. Okay. ही height जर तुम्ही find out केली, that will be 0.9 minus 0.6. That will be 0.3. Okay. त्याच्यामधून तुम्ही ही जी काही पर्टिक्युलर हाईट आहे ही हाईट मायनस केली, दॅट विल बी 0.1. ओके, ती हाईट आहे तुमची 0.1. So 0.3 minus 0.1, that will give us the height as a 0.2. So the first, so this particular first step will be of the height 0.2 and the width 0.4. For this particular so for this particular first step, we are going to deduct the half width of the particular. We are going to consider the width of the width of the UCR masonry for the main wall as 0.7 and width of the UCR masonry for the secondary wall as 0.4. Whereas for this particular second step, we are going to consider width of the UCR masonry for the main wall as 0.5 and width of the UCR masonry for the secondary wall again 0.4. Therefore, in calculation, first for step 1, the width will be 0.4 and height will be 0.2. Okay, आपण कशी कॅल्क्युलेट केली लक्षात घ्या. Next, for the long wall third, the calculation will be first 4.5, that is center line distance, minus width of the half width of the item for the main wall, and then plus half width of the item for the secondary wall. Okay, for the main wall we are going to take for first step we are going to take width of the item as 0.7, whereas for the second step we are going to take the width of the item for the main wall as 0.5. Okay, therefore for the first step the calculation will be 4.5 plus 0.7 by, sorry, minus 0.7 by 2 plus 0.4, that will give us the length of this long wall 1. Similarly for the long wall 4, again center to center line distance minus half of the width of the main wall, whatever the item of the work we are which is coinciding with the level of our particular step. Okay, step 1, that is 0.7 by 2 plus 0.4 by 2. Again for the short wall 1, it will be minus 0.7 by 2 minus 0.4 by 2. Okay, so calculate the length. एवढं लक्षात घ्या की दोन ठिकाणी कोइन्साइड असल्यामुळे आपण दोन स्टेप इथे केले. ओके, वन्स इवन टू द हाईट ऑफ दिस विड्थ ऑफ दिस पर्टिक्युलर even though the width of this particular UCR masonry is same, that is 0.4 throughout the section, but depending upon the which item of the work is, it is coinciding with the depending upon the level of the which item of work it is coinciding with the main wall, that is 0.7 and 0.5. We are classified this particular wall or distributed this particular UCR masonry in two sections, that is step 1 and step 2. Okay, so calculating the UCR measuring foundation and thin depending upon the step 1 and step 2. Okay, so again for step 2 the height will be 0.7, total height is 0.9. 0.9 minus 0.2, that will give us the height as a 0.7. Okay,
For the front warrant, we have to deduct half of the main wall item of the work for this particular junction, and half of them, and add half of the secondary wall item of the work for this particular junction. Mainly for this long wall, we are going to add half of the say main wall item of the work for this particular junction, and adding the half of the width of the item for the secondary wall for this particular junction. Okay. So the length for the step 1 is 3.96 meter and 1.2 meter. Okay. For second step 2, the quantities are 312, 0.48 and 0.192. Okay. Uh, Cross verify those quantities. So 0.312, 0.48 plus 0.192, then 1. For step 2, the quantities are 1.12, 1.708 and 0.728. Okay. 0.312, 0.48, 0.192. Okay, check 1.12, 1.708 and 0.728. Okay. Calculate the total quantity. Okay, total is 4.54. Okay. याच्यामध्ये दोन्ही स्टेप्स कंबाईन करा. ओके. दिस पर्टिक्युलर केस द होल UCR मेथड सेम. ओके. वेअरएज इन दिस पर्टिक्युलर केस इथं तुमची वेगळी UCR मेथड आपण फाइंड आउट करू शकतो, इथं वेगळी करू शकतो. ओके. इव्हन इन दिस केस इथं UCR मेथड आहे तुमची कोर्स रबल मेथड आहे, शकते इथं अनकोर्स येतं, व इथं रॅन्डम रबल असते आणि इथं कोर्स रबल असते. ओके. एकच सेक्शन असला म्हणजे दोघांमध्ये एक तर ते डायरेक्ट रॅन्डम रबर असेल किंवा कोर्स रबर असेल. ओके. किंवा अनकोर्स रबर मेथड. ओके, जे काही असेल. 4.545. Okay, 4.545. Okay, जी काही quantity असेल तुमची, that will be your final quantity for the UCR method. Okay. 4.5, 4.5454. Okay. Okay, that will be all for today. Now यातच आपण पुढच्या न्यूमेरिकल मध्ये एक्झाम्पल सेंटर लाईन मेथडने सॉल्व्ह करणार आहोत. सो try to calculate the total length of the center line length calculate करून ठेवा. जर तुम्हाला वेळ काम असेल तर आपण जर करू तरी सुद्धा तुम्हाला किती येते जाणण्यासाठी total center line length for this particular example. Okay, we are going to solve this same example by center line length method tomorrow. Okay.